Мы сегодня с Франческой, у нас первый урок. Today is first class. This is Francesca. She's 6 years old. Here's me, Miss Elza, her piano teacher. Hello. So, we're gonna try play Колобок. It's a story about a little ball who was supposed to be a little boy. Колобок, Russian story, fairy tale, right? Fairy tale. Yeah, I think so. So we already figured out the story and Miss Elza played for Francesca, but now we're gonna make up some improvisation, like just make it up something. We're gonna stay in the block keys only. So this is your side. You can play anything you like. Okay, I play here. So we're just gonna see what's gonna happen. Return to grandma and grandpa. Yes? Okay, now I want you to play this chromatic scale what you learned today from C to C. Use your second finger. How about right hand? Can you do right hand? And back. So remember we were talking, you're not like forcing, you just very relaxedly, very like lazy fingers playing beautiful sounds. Okay, let's repeat what else we did today. We learned how many C's we have on the piano and we counted them, да? Сколько? How many C's? 8, exactly. 8 C's, and you can practice at home also. How about second finger? Nicely, C, and you move to the next C, and next C, yes, and next, and the last one. And the left hand play on the left side. Okay, very, you're trying so hard. You like fighting with the piano. Don't fight. You like your dog? Yeah. What's the name? Daisy. Daisy. So feel like you're petting the Daisy. Oh, I love you, Daisy. I love you, Daisy. I love you, piano. I love you, keys. I want to be nice to you. So don't fight like, I don't like you, Daisy. Let me poke you. Let me hurt you. No, very relaxedly, very loosely like this. Yep. And there's one more. Can you reach? Last one. Yes, good job. So 8 C's, or what is another name for C? Do. Do. Very good. What else we learned today? Let's review. Something about the block keys. There's 2 and 3. Exactly. They have a groups, right? Group of 2, group of 3, group of 2, group of 3. Play for me group of 2 with fingers 2 and 3. Yes.
And group of 3, yes. Continue. Help with your right hand. Group of 3. Long fingers. Long fingers. Relax. Okay, we're not worried now about them. Fingertips or something. Stay relaxed. Okay. So we reviewed this and that and that. Okay. What here we learn? Right hand, left hand. Where's the right hand? Good. Also we learn fingers. 1. Let's put hands together like this. Fingers 1. Tap, 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 tap. Fingers 2. Tap, tap, tap. Fingers 3. Fingers 4. Fingers 5. Pinky is 5. And now let's do little quiz. Left hand, finger 2. Tap, tap, tap. Left hand, fingers 2. Nope, this is our left hand. This is finger 2. Tap, 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 fingers 2. Right hand, finger 1. Nope, finger 1. Yep. Left hand, finger 5. Right hand, finger 4. One, two, three, 4. 4. This game you can play anywhere. You don't need piano for this. You can play even on your laps. Like this. Put your hands here. Left hand, finger 3. Tap, tap, 3. 1, 2, 3. Right hand, finger 2. Tap, 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 tap. Finger 2, right hand. Yep. Both hands, fingers 1. Yes. Okay. Teach mama this game. Okay. Let me see. Something else we learned. We started learning about piano. So what did we learn? So special in the piano. Tell me. What do you remember? Я не знаю. Как не знаю? Вспоминай. Знаешь. Раз я тебе рассказывала, раз ты слушала, значит уже знаешь. Давай вспоминай. Мы заглянули туда. Да, что мы там увидели? Мы увидели Strings. Мы увидели strings, все правильно. И что было там с этими strings? Сначала я вот так вот их потрогала, и там звука не было, да? Вот такой звук был глухой. Потом я тебе объяснила, что там есть такие, как тормоза, да? Такие как stoppers. Они называются dampers, да? И этот dampers, его поднять, если он поднимается, тогда strings делает такой звук, что он продолжается, да? Но мы же не можем каждый раз пальчиками поднимать этот брейк, да? Значит, когда так устроено пианино, когда мы тут нажимаем клавишу, этот брейк поднимается, видишь, он поднялся, да? И тогда звучит у нас звук от струны. Ну, он у нас вот не такой же, смотри, звук. Он же не такой? Нет. А он у нас какой? Вот такой, другой. Почему? Почему? Он поднимается. Потому что там что-то другое поднимается. Другое что-то по струне. Что? Это называется как? Вот я тебе даже показала. Как это называется? Такой молоточек, да? Да. Такой мягкий молоточек, хорошенький, который не такой железный, бум-бум, а такой очень мягенький. Вот он как раз как бы по струне-то и ударяет, да? Но потому что он мягонький, тогда можно сделать, чтобы звук был не жесткий, не такой страшный, а красивый, чтобы был. И тоже важно, как вот здесь мы играем. Если мы так ой, ударяем, какой звук. А если мы так красиво стараемся, а красивый у нас получится, и мы будем ручки держать расслабленные, понимаешь? Вот над чем мы сейчас будем работать с тобой. Я тебе дам одно упражнение, ты будешь ручки свои расслаблять. Будешь вот так рисовать rainbow over piano. У вас пиано есть же, да? Я забыл.
keyboard пока у вас. Окей. Смотри. Look. Значит, такой rainbow. Вот так вот. Сначала просто такой делай arch. Чтобы ты видела, как у тебя ручки, пальчики. Ничего не играешь. Don't play anything. Just make... Pretend this is a brush. Pretend this is brush and you got the paint. And now you're painting the rainbow in the air. Very loosely. Yes, like this. From one side to another. So here, making this beautiful arch. And now left hand. Start here. Arch, rainbow, yes. Beautiful. Like this. Very good. So this is your exercise and game. You can play this anytime. You don't need even the piano, right? You can sit in a car and do this and learn how. When you will play piano, it's going to be relaxed. Let's go to ask Mama to see this. Let's go. Lesson is over. Was good lesson? Was good class? Yes? Okay. Bye.